来看美国商会早起发布2025年台湾白皮书，呼吁台湾政府要爱深化甲产业的合作，推动经济甲社会韧性，打造韧性台湾。嘛指出讲，台湾对美国出口的产品要扣关税，这并无公平哦。因呼吁讲，美国政府就应该调整对台的关税政策。美国川普政府关税政策引起真大风波。美国商会伫七十正式发表2025台湾白皮书，强调伫地缘政治升悬甲全球经济版图重组的情况之下，台湾有机会更加强化全球供应链中的关键角色。Our members at AmCham believe wholeheartedly that Taiwan is a great place to do business. Our member companies have operated here for decades. 美国商会分析，伫2024年白皮书列出来的97项议题中，有9项已经得到完全解决。另外也建议台湾政府深化甲产业合作，加速企业促进经济环境甲社会韧性，也提起能源议题。The current pace of clean energy deployment, we believe, is too slow. The businesses of tomorrow need clean, sufficient energy to keep their lights on. 美国商会也对华府提出重要建言，表示台湾对美国经济甲战略投资贡献日渐扩大，呼吁美国政府继续对台提供跨党派各方支持。另外，也应该调整关税政策，才会当达成提升产业竞争力、巩固经济谈判关系的战略目标。The absence of a U.S.-Taiwan tax agreement continues to hinder investment, especially for the thousands of Taiwan SMEs that support the semiconductor supply chain. These companies are eager to expand in the United States, but are unable to take the hit from double taxation. 美中贸易谈判关系转回影响，七十台股大盘开悬，21,921点，盘中行悬，捌达到上悬22,273点。台票对美金是开伫29块9角3。盘中维持2字头。公司新闻采访报道。